U-turn here now. We're going to the other part of the city. We're going to be Totalfullsound. On that, we did l'autre côté de la ville maintenant. You can see the lock gates under the bridge. So the original lock gates from the 16th century. Elle était vue sous le pont du 16e siècle. Et dans les Brujas, à su derecha. En el siglo XVI. À gauche, le béguinage, fondé au XIIIe siècle. Il n'y a plus de béguines depuis 1926. Il accueille cependant encore des sœurs bénédictines ainsi que des femmes seules. On your left is the Begijnhof, which was founded in the 13th century. Since 1926, there are no longer any members of the Begijn order living there, and it is now occupied by Benedictine nuns and single women. Single women. A su izquierda vemos el beaterío que data del siglo XIII. Desde el año 1926, las beguinas ya no viven aquí. En su lugar residen las hermanas benedictinas, junto con otras mujeres solteras. Mujeres solteras. So the brewery, on your right, you can take a guided tour in there. In the end, you get a free beer, do some tasting to keep the base happy. I can advise you to first visit the brewery and then the museums. That way they're less boring. C'est d'où la brasserie, ici à droite, comme vous dites là, on est gratuit. Vous pouvez commander d'abord, visiter la brasserie, puis après les musées. Comme ça, ils sont moins ennuyeux. And don't forget to mind your head again, you know. Attention tête, encore une fois, cabeza, otra vez, no olvidar. N'oublie pas, don't forget, it will give you a headache. Now, once we pass this next bridge, just in front, you can see the there of the St. Saviour's Cathedral, Bruges oldest parish church. The foundations are from the 10th century. Devant nous, si on passe le pont, la cathédrale de Saint-Sauveur, l'église de la plus vieille d'Italie, les fondations sont du 10e siècle. Delante de nosotros, c'est la cathédrale de San Salvador, iglesia más antigua de Brujas, del siglo X. À gauche, l'hôpital Saint-Jean, dont la partie la plus ancienne remonte au XIIe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée Memling ainsi qu'une pharmacie du XVIIe siècle. On your left is the St. Jan's Hospital. The oldest parts of the building date from the 12th century. It now houses the Memling Museum and a 17th century pharmacy. A la izquierda está el Hospital de San Juan, cuya parte más antigua data del siglo XII. Actualmente alberga el Museo Memling y una farmacia del siglo XVII. This is Bruges main shopping street for tourists. Just above here, we got Ledenstraat. Sold chocolates and lace shops, all made in China. That's a joke though, or not, who knows. À droite, quelques petites maisons des XVIIe et XVIIIe siècles. On the right, some 17th and 18th century houses. A la derecha pueden ver casas de los siglos XVII y XVIII. They're all private properties. Ce sont toutes des maisons particulières. Todas las casas privadas. Seems like nice places. Sit outside here, but it's fine. But of course you have the annoying boats across you all the time. Got to turn left here now. Way to go up above the bridge. On your left, on the wall there, you can see the smallest Gothic window of Bruges up there. Little square up there. It's a spy window. To la pont à gauche. C'est la petite branche de côté. Le petit carré là, c'est une fenêtre du spionnage. Arriba, a su izquierda, c'est la ventana más pequeña de Brujas, con estilo gótico. Su spionaje. Little square. Petit carré, pequeña ventana, a su izquierda. À gauche, le palais des seigneurs de Brujas, qui date du XVe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée de l'archéologie et des arts appliqués. On your left is the palace of the Lords of Brujas, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. A la izquierda, el Palacio de los Señores Brujas del siglo XV. Actualmente alberga el Museo de Arqueología y Artes Aplicadas. Way to go, you can see the gargoyles. May the gargoyle, Lola. There are those gargoyles. Arriba.
This is the best place of Bruges. Over here, it never rains here. Si se ne vengono de Bruges, il pleut jamais ici. Aquí es el mejor lugar de Brujas. Nunca lluvia aquí. Place on your right, the trees, it's called the David. It's been a marketplace already for centuries. Now we only have a market here on Saturday and Sunday, flea market. On voit ici à droite, ça s'appelle le David. Ça veut dire on milite authentique. C'est une place de marché déjà pendant des siècles. Et on a seulement marché ici nous sommes dimanche, marché au plus. Su derecha es el David. Todos los sábados y domingos tenemos una mercado de antiquidades. Les fenêtres de l'hôtel des Tuileries sont faites en verre de Venise, plus précisément de Murano. The windows of Hotel de Tuileries are of Venetian glass from the famous Murano workshops. Las ventanas del hotel de Tuileries son de cristal veneciano y provienen de los talleres de Murano. Voici une belle vue sur le beffroi. Une tour de 83 mètres qui se situe sur le Grote Markt. Il compte 366 marches et 47 cloches d'un point total d'environ 27 tonnes. We now have a good view of the belfry. This magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. It has 366 steps and houses 47 clocks, which together weigh around 27 metric tons. Desde aquí podemos disfrutar de una bella imagen de la Atalaya, una torre de 83 metros de alto que se encuentra en la Plaza Mayor. Tiene 366 peldaños y 47 campanas, con un peso aproximado de 27 toneladas. As you can see, it's not standing straight. It's leaning 1 meter to the right, to the southeast. But you'll see it punch. Don't visit the belfry after you visit at the brewery, otherwise it's quite hard. Pas visiter après que vous avez visité la brasserie, autrement c'est. Going on the left, once we pass this next bridge with the 4 little towers, that's the former Palace of Justice from 1984. It was built in the 16th century. Prenez-moi ici à gauche, si on passe de pont, avec les 4 petites narettes, c'est l'ancien palais de justice. Jusqu'au 1984, construit dans la 16e siècle. Su izquierda, c'est le Palacio de Justicia, del siglo XVI. The bridge behind that new bridge, that's the oldest bridge of the city. It's called the Fleuresse, from 1390, that bridge. It's over 600 years old. Allemaal nu. C'est le pont le plus vieux de la ville. Ça s'appelle le Fleuresse, date de 1390. Il est plus de 600 ans, ce pont. Delante de nosotros es el puente más antiguo de Brujas, el Fleuresse, del siglo XIV, hace 6 años. They had to restore the top part of it last year. It was coming down. It was safe now. I hope. Well, we all hope. The other bridge in France, called the Horse Bridge, from the 17th century. L'autre pont est dans le cheval du 17e siècle. Ce sont les 2 ponts les plus vieux de la ville. These are the 2 oldest bridges of the city. Son los 2 puentes el más antiguo de Brujas. And that's the ducks here. They're very nice. Orange sauce. Vous avez des canards ici. Ce soir, canard à l'orange. À droite, la coupure, un ancien canal qui débouchait dans le canal de Gand. On the right is an old connecting channel to the canal linking Bruges to the city of Ghent. A la derecha tenemos lo que llamamos coupure,
el antiguo canal de comunicación con el canal hacia la ciudad de Gante. 45 kilomètres à Gante. So 45 kilometers to Gante. 45 kilomètres. D'accord. Taking France for the art project. Supposed to be the neck of a swan. Looks more like a cobra. Still not finished, or It's finished. Pour le projet d'art, ça représente le coup d'un cygne. Modern art. Le long du canal, quelques piliers à redans, typiques de Bruges. Lining the route of the canal, you can see a number of houses with typical Bruges step facades. Y jalonando el canal, algunas típicas fachadas de hastiales escalonados de la ciudad de Brujas. Want for sale? You're interested? It's only 2 million. It's a bargain. how many? Il y en a un à vendre, seulement 2 millions. C'est presque gratuit. Se vende solo 2 millones. Muy barato aquí en Brujas. 2 million. Euros. That's a new house. Look over there, on your right, with the red windows. But it's nicely integrated with the article seats. So you get a mixture between modern and old style. It's a matter of taste, of course. Une maison nouveau, comme la crête rouge, mais c'est bien intégré avec les autres façades. La casa nueve, su derecha, con esas ventanas rojas. A beautiful crane, 21st century. And we look just in front now. You can see 7 houses over there, starting with the white one. And they're all 7 in a different style. The little one, the biggest one, is an neo-Gothic style. Si en face, il y a 7 maisons en 7 styles différents. Le plus grand est en style néo-gothique. Entre nosotros tenemos a 7 casas de 7 estilos diferentes. El más grande es estilo neogótico. 7 houses, 7 different styles. 7 estilos diferentes. 7 casas, 7 estilos diferentes. I can see them better. Le bâtiment avec la tour devant nous servait au XVe siècle de Porterslog, un lieu de réunion pour les riches marchands. Il fut ensuite une académie d'art. Il accueille aujourd'hui les archives de la ville. Devant le bâtiment se dresse une statue de Jean van Eyck, un peintre célèbre du XVe siècle. The building with the tower in front of us is a 15th century office. So called because it was originally a meeting hall for porters, the rich merchants of the medieval city. It was later an art school and is now the municipal archive. In front of the building is a statue of the 15th century painter Jan van Eyck. El edificio con la torre que vemos delante de nosotros era en el siglo XV un Purperslodge, un lugar de reunión para comerciantes adinerados. Posteriormente fue una academia de artes y actualmente es el archivo municipal. Delante del edificio se encuentra la estatua de Jan van Eyck, un famoso pintor del siglo XV. The house on your right, with all the windows, that one, that's a mistake. La maison à droite avec les fenêtres, ça c'est une erreur, ça, c'est dommage. La su derecha es una error. The whale in front, for the art project, is completely made of plastic waste that was floating in the ocean. Pollution, something to think about. Et la baleine juste en face, c'est pour le projet d'art, c'est tout fait en plastique. Récupéré de l'océan, pollution. La ballena enfrente es todo plástico del mar, contaminación. I can see why it's a mistake. Both of them doesn't fit in. It's too modern. It's a style clash. And on paye pourquoi c'est une erreur. Tous les deux. C'est trop moderne. Mira, ¿por qué es una error? Por estas dos casas. Es moderno. Maar is dat mogelijk in zo'n stad als dit? Als je genoeg geld betaalt wel. Ja? Geld? Maar nu niet meer hoor. Ik weet niet hoe het gebeurd is, maar het is gebeurd. Le grand bâtiment blanc, à gauche, abritait au XVIIIe siècle le consulat d'Angleterre. C'est aujourd'hui l'école primaire.
The large white building on the left used to be the British consulate in the 18th century and is now a primary school. El gran edificio de color blanco, situado a la izquierda, era el consulado inglés en el siglo XVIII. Ahora es una escuela primaria. On your left, the canal continues to the North Sea. Puis à gauche, le canal se continue vers la mer du Nord. Su izquierda, el canal se continúa hasta el Mar del Norte. And the one in the canals is our freshwater. The lake contains fish, mainly eels and carp. So 2 meters deep here. And we have 43 bridges in the center of roads. There are 20 boats sail on these canals here, just for tourism, not for private use. We have a population of 120,000 in routes. There are 20,000 in the center of the city. And we have 27 churches in routes. So it's difficult for us to choose on a Sunday morning. L'eau dans les canaux de l'eau, c'est quand il y a des poissons.